to TBK Career Point. So we have an opportunity from the Zoho company. Position వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ మెన్షన్ చేశారు క్లియర్గా. సో ఫ్రెషర్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అప్ టు 2024 అంటే 21, 22, 23, 24 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. స్కిల్ సెట్ క్లియర్గా నీట్గా మెన్షన్ చేశారు. C++ అండ్ జావా. సో జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. ఒకసారి రైట్ క్లీన్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ కోడ్, troubleshoot, debug and maintain the existing software programs, willingness to learn new technologies, frameworks and ability to adapt to situation. Should be ready to work on the continuous improvement of the product. So note, candidates graduating in 2025 are not eligible for this process. Ante current third years ki eligibility లేదు. Only shortlisted candidates will be receiving an email regarding the interview details 2 days before the mentioned test date. So anyhow, you will receive the communication via mail. So kindly note that the work location could be anywhere in Tamil Nadu, and we expect the candidates to work from the location informed post the interview process. So interested students, ఈ form fill up చేయండి. The link is provided in the description box, and finally you can attach the resume here and submit the application. Interested students can apply for it and share to your friends also.